Herkese merhaba arkadaşlar. Ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu baron arkadaşımızın kızını bulacağız ki bize onu götürecek filan. Halledeceğiz. Milletin işini yapıyoruz. Olaya bak. Şuraya doğru gidelim. Şurada şeyler var. Tahta var. Onunla bir görüşelim. Ne haber lan, bana karşı geliyorsun? Ne haber? How may I assist you? Oo, neler olmasın ki, bakayım. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Evet. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. Diyorsun. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Ne diyorsun la? Comfortable, strong, and light'll do just fine. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Torderoch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of Ne yours. efsanesi? It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Torderoch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. Yani bu These ocağı yeni legends biliyor mu? mention where the forge might be. Yes, north side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Tamam. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Tamam, onu ararım. Dur. How may I assist you? Bir daha. Oho. Nelerim var? Wouldn't Bakalım. mind a look at your stock. Şimdi babacım. Nelerim var, bakacağız ona. Önceliğimiz sök. Gümüş külçe. Mantıklı olabilir. Ama gümüş külçeler... O kara çelik külçesi 2 tane. Bunlar iyiymiş. Aynen, bunların ikisini... Kara çelik lazım. Para bitti. Güzel. En sevdiğim. Şimdi babacım bunları... Ne yapıyorum ben? Dur. Zanaat yapmayacağız da. Ona gerek yok. Oha, bu ne? 24 zırhla ne? Kullanabiliyor muyum ben bunu? Seviye 9 yok değil. Tamam. Dükkan. Baba bunları sat. Bunu değil. Ya para da etmiyorlar ama. Olsun, biraz para kazanalım. Sat babacığım. Güzel. Bu eşya satılan. Bunları da sat. Zırhı giydim zaten, sağlam zırhı. Tamam. Sat baba. Güzel. Güzel babacığım, güzel. Kolye, onları satarız baba. Aa, şunu sat. Ondan var zaten elimizde, güzel. Biraz para edinmiş olduk. Gayet güzel oldu. Şimdi dur, şey yapacağız. Onar. Şu %58 sağlamlık. Aynen, bunu bir onar. %74 oldu. Bunu da onar. %74 iyi aslında. 72.
Şu 61. Şunu onlar. 89. 70.000 iyidir ya. Dursun tamam. Teşekkür ederim. Yani paralar gitti So ama long. yapacak bir şey yok. Şimdi şu tatlıdan şeyleri alayım. Bunları alalım. Oh mis. Gidelim. Ne oldu lan, kapıyı açtınız mı? Tamam, bunların hepsine gideceğiz. Önce şu çocuğu birinin kulübesini bir bulalım. Daha bize karşı gelmezsiniz herhalde. Oh 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 oh. Bir sürü şey geldi. Maşallah. Bunların hepsini tek tek yapacağız zaten de. Evet kardeş. Ne haber beyler? Bekliyorsunuz mu? Dur bir dakika, şimdi şeye bir bakayım ben de. Ne kadar uzakta? Aha, buradan şuraya ışınlandım. He's always thinking. I tried to dance with a witcher. Where'd he come from anyway? Bir dakika beyler. Şuraya bir ışınlanayım da. Onları da yapacağız. Hepsini yapacağız sırayla. Evet. Nerede atım? Geliyor. Aslanım beni. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Şu kulübeye doğru gidelim. Ne oluyor burada? Bir kaydet de bu kadar gel. Nasıl kaydedelim? Geri gel. Aa, gelemedim. Aman, ölmem inşallah. What do you want? Want to talk to the peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Al işte. Ya gidin ya ölün. Hadi. Get the hell out. Now. And here I thought we'd have a day without corpses. Heard Major's paid top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. Al işte. Bir dakika. Yani kardeşim. Yavaş. Yavaş. Evet. Beyler. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Yani arkadaşım. Al bunu. Ben öldürmek istemiyorum. Siz ölmek istiyorsunuz. Ben ne yapayım? Saltarım. Sakin ol. Tamam. Kaydet. Ben öldürmek istemedim. Kendisi kaşındı. Güzel. Şişt, seninle bir konuşalım. Aa, kapıya vur, tamam. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Yani Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the peller awaits. vay. Beni bekliyordun ha. Beni bekliyordun, hemen You diyelim. were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Vay. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone.
Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Diyorsun. Sen mi You yaptın make bu the kadar? amulet? Aye, sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. Korumak mı kimden? So, designed to protect her. From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Yani Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Pella don't know. bir şey söyle. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Onu mu Those bulacağım? men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Keçi. Ya abi şaka mı ya? Will you help me if I bring the goat back? Princess! Where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell! The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Keçi arayacağım değil mi? Şaka mı? Allah'ım. Bana keçi arattırıyorlar, şaka mı lan? Nereye gitti? This way, I think. Yani. Evet. Kutlar var. Bir yemek yiyeyim. Sonra neredesin? Bu da. Neredesin? There you are. Gel bakayım. Come on, let's go see the Peller. Gel. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? This way, Your Grace. Gel buraya gel. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Yani yaptım. Where the hell did you go? Ha, nereye gidiyor? Bear! Run, you stupid piece of shit! Ayı mı? Oo baby. What now, you piece of filth? Oo. En sevdiğim.
kardeş. Ayı posta alırım. Gel buraya gel. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Gel lan. Gel buraya gel. Ayı çıktı ya. Olaya bak. Gel 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 gel. You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Geliyor mu? Ah. Nowhere in sight. Nowhere to be found. Princess. Gel buraya. Flee not from the Gel buraya palace, kız. for there are wolves about. Gel buraya. Hah. Getirdim. Heh. Keçi getirdim. Allah'ım Goat of yaptığım göreve bak. mine, dearest, sweetest goat. Oldu mu? Yani. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. Hadi artık biz devam et. Keçi getir. The white wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. Evet. We need blood. A living being. Keçi keselim. Ne kanı oğlum? Fine. Be right back. Ne kanı? Aa kendi buldum. Aha. Will this do? Keçi bu sebepten mi lazım? Keçi sütü önemli tabi. Vay. I see blood. Whose? No Anna, no Tamara, just a child. Ne oldu lan? A child that lives not, yet did not die. Yani. Yani. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Oba olaylar nereye gidiyor? The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Peller's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast, only comes to those who suffer. Diyorsun. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. Çocuk. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Diyorsun. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is.
yapacaktı o. Önce şu etrafa bakalım. İkinci yemek de o. Eski. Aa, bir şey yok lan. Koskoca adam mekanda bir şey. Vay arkadaş, adamın mekanda hiçbir şey yok. Onunla mı görüşeyim diyorsun? Tamam. Hallederiz baba. Hey ya! Tam barona gidelim, dur. O iş bizde baba. Ne oldu lan, ne oldu? Bana mı dalacaksınız? Öyle bir hata yapmaya niyetiniz yoktur herhalde. Şuradan hemen gidelim baba. Hemen atlayalım. Tamam. Niye ağlıyor bu? Bayan ne oldu? Bir sıkıntı var mı baba? Buying or just perusing? Boşa ver. So long. Bir sıkıntı dayı, bir sıkıntı var mı ya? Konuşamıyoruz ki. Tamam. Yok, ağlıyor ve dedim bir sıkıntım var. Tamam, konuşamak ama onunla. Geliyorum. Lightning strike. Oha, o ne? Oraya niye yanmış öyle? Neler oluyor böyle? Geliyor. Ne olmuş öyle? Kapıyı bir açın bakayım, bir dakika. Şöyle bir de kaydet. Ne olur ne olmaz. Bakalım ne olmuş. Ne oldu lan burada? Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Tamam lan, tamam. See what I can do. Hurry now, quick! Nerede lan? It's getting worse and worse. Time to leave the place. Game is Tammy's mum. You, where do I know you from, eh? Aa, yanlış. The Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Bu adam şerefsiz, bunu Don't öldürek play ya. me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Şaka. Not good. They ran from you, didn't they? Lying prick! Gel buraya. Gel buraya. Sen. Ne oldu oğlum? Kime artistlik yapıyorsun? Kime artistlik yapıyorsun? Hayırdır oğlum? Geldin mi kendine? We need to talk. Lan oğlum Ana atlar falan gitti, yalan oldu.
Sit Yapacak bir şey down. yok. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Nasıl sinirlendiriyordu? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Sorun ne oldu? Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Yo, bilmiyorum. Nasıl kaçtılar, ne oldu öyle? Ne biliyor onu? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. Yani bu sefer. Anlat bakalım. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Biraz hak etmişsin oğlum. Evet. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Sonra? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried.
My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Vay. Dur çocuğa ne yaptın? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. Yani? What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Nereye? Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Acını hissediyorum ya. Ne hissetmesi ya? Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Öyleyim tabii lan. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Ya gerek yok. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. Nerede? Sen bana onu söyle. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Deneyeceğim. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Hadi yapalım. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Yani bir zahmet. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Hadi başlayalım. Devam edelim dedik ama sıkıntı olmaz inşallah. A bit further. Follow me. Dur kardeş dur. Aha kaydedemiyorum. Yaratık külliyatını oku. Nereye okudun? Var mı o? Yok ki. Ha bu. Ne bu? Lanetliyor. Aksi işareti. Tamam. Şu. Etki altına. Tamam deneriz. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Bu arada kaydediyorsun mu? Kaydet de yani. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Here's the spot. Burası mı?
Nerede bakayım çocuk? Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Ne haber lan? Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi? Deneyelim. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets very restless? Oğlum dur, It'll bite through öldüreceğim. your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Al. Öldürmeyeceğiz. Merciful gods. Vallahi öldürmeyeceğiz. Ne yapacağım şimdi? Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Hadi. Fuck. Dur lan. Var mı da başka bir şey? Aa, öldürmedim. Nereden gideceğim lan? Öldürmedik lan şapma. Getir bakalım. Aa, iyi lan. İyi karar verdik ha. Abi biz öldürme taraftarı değiliz sonuçta. Ne oluyor? Spectres. Imagining set to trip. Yavaş. Pest, take me! It's writhing something fierce! Can't hold it! Calm it somehow! Ne yapayım? Don't think it's gonna hide, but calm it down! Hadi sakinleş. Oğlum nerede daha var? Child, can't be. Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum az önce? O niye sakinleşmiyor? Öldürdük ya hepsini. Azdu. Hipnoz edeceğiz acaba, o mu? Dur, olabilir. Niye öldüm ben ya? Niye öldüğümü de anlamadım. Allah Allah, dur. Çözeceğiz şimdi. Here's the spot. Güzel. Chose. Damn it. Good. The grip. What's... Botchling's. Aynen böyle. Take it in your arms. Allah bir şey olmaz. Hadi Back ilerle. to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Aynen öyle. Git bakalım. Git bakalım. Bu sefer başaracağız. O arada kaydedelim, dur bu sefer. Aa, kaydedemiyoruz, güzel.
Gel bakalım. Burada şeyler çıkıyor. Dur. Gelsin. Spectres. Do something! Geliyorum. Burada. Nerede? Pest, take me! It's writhing something fierce! Can't hold it! Calm it somehow! Oh, Tamam mı? Oldu mu? Heh. Tamam bu sefer oldu. Tamam. what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a leprechaun. From then on, it'll watch over your Aynen house öyle. and help me find your family. Niye öldürdüm abi? Gerek yok. Tamam tamam. Gel hadi gel. Aha gene başladı. Need to hurry. On with it! Otherwise you can get the house. Nerede? Devam. Sakinleştireyim mi? Worming again! Like a daft eel! I cannot hold it! It worked. Tamam mı? It stopped. Doğum ben öldüm. İyi. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have... La kaydedemiyorum. Ya abi atıp izleyenini seviyorum. Ölmeye niyetim yok. Buldun mu lan çocuk ismini? Tamam mı? Oldu mu? Oh tamam. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. Gel bak. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. Lan gene bu iyiliğimi But unutma you ha. I did not embrace. Öldürmedim bak. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Yaptık lan. Bak bu iyiliğimi de unutma ha.
In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Bekle. Bekle bakalım. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Aha oldu lan. Lead me to those bound to you by blood. Aha. O ne lan? Lan manyak. Uçuyor la bu. Bir dakika oğlum, oyunu bir kaydedeyim, dur. Vay 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 vay. Beyler bunu görmüyorsunuz. Ben mi görüyorum? Sanırım böyle gideceğim. Çıkışa kadar koşalım, zaten buraya gelecek bu kesin. Ne oldu lan? Hadi hadi. Hayırlı işler baba. Gerek var mı? Yok değil mi? Ne bulaşacağım abi? Burası nerede? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Ne var oğlum burada? Bu ne? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Bunları da al. Clothing. They change in here. Both were here. I'm going the right way. Sonuç. Wants to show me something more. Ne göstermek istiyor? Hadi gidelim. Kaydet bu arada. Az dur. Yavaş ilerliyorsun. Biliyorsun değil mi kardeş? Neyse önemli değil. Ben şey yaparsın. Oradan geçeceğiz değil mi? Gerek yok. Bu ne abi? Necklace had a field day. Still worth a closer look. Burada bir şey var.
examine that horse carcass. Yavaş. Neyi göstermeye çalışıyor? What do we have here? Bu ne alaka bu? Bakalım. Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Diyorsun. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Baş. Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Diyorsun. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Bu yemeği kavga edeceğiz anlaşıldı. Burada bir dünya şey çıkacak. Adı çiğ et bir şey yapmıyor. Yiyelim baba. Durmuyorsan durma. Durmuyor durma. Devam. Ne var ulan ne? Show me what you got. Ne? Yürü git. Bu arada bir dakika kaydet. Ölürüz filan. Aman. Evet. Tamam burada bir şey var. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Bakacağım da içeride herhalde. Oo. Who's that? Other room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Bir şey saklıyorsunuz Just herhalde. need information. Looking for two women. The Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Al işte. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Diyorsun. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Nerede? What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself.
Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. Diyorsun. Sonra ne oldu? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Neden yardım ettin? Why help them at all? You risked a lot. By the debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. What marks? They's, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Diyorsun. Tamam. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Yağmalasak mı la? Yağmalasam. Ne olacak Allah'ım? Oyun gereği yağmalamak lazım. Yani. Sanki şey. Aç kalacaklar. Yani. Şunu iş yapamadım. Tamam. Teşekkür ederim bu arada. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Güzel. Seviye 7 olduk bu arada. Gayet güzel oldu. Hemen seviyemize bakalım. Evet sayın seyirciler. 2 puan geldi. Şimdi buraya. Şunları nasıl kullanacağız? Bana açılmadı, daha açılır elbet. Bu ne 50 can, bu ne? Şey, tamam. Bunu çok kullanmıyorum. Bunu da kullanmayacağım zaten. Bunlar çok şey yapmayacağım. Şunu alabilirim cennet. Yanmayı veren anası aynı zamanda kalıcı olarak düşman sınıfını zayıflatır. Bak bu da güzelmiş de. Şimdi bu açılınca
Mantıklı geliyor. Hızlı saldırı kalitesi 9315. O bunu aç, niye açmıyor? Niye basmıyor babacığım şimdi? Allah Allah. Kabiliyet edin diyor. Kabiliyet edin diyor. Ama buna basmıştım, olmadı. Niye olmadı az önce? Edin. Bunu koy. Güzel oldu kardeş. Gayet güzel oldu. Bizim saldırı olarak kullandığımız için onu. Şu anahtarı gayet güzel oldu. Güzel oldu, tamam. Evet. Baron'un ailesiyle görüşeceğiz. 7. seviye olduk. Burada kalabiliriz. Bir şey verdi mi bu adam? Sen de duymadın ama. Ha, şunları almıştım. Bunlar dandiktir ama. Bunları kullanacağız. Aslında şunları kullanabiliriz, biliyor musun? Çok veriyor zaten. Sersemletme olasılığı mesela. Bunları gömebiliriz. Bunların ekstra bir özelliği yok. Saldırı gücü mesela. Al baba. Göm. Nişan. Yanmaya sebep olma olasılığı. Mesela. Zırh delme. Bayağı iyiymiş. Ama bunu buna kullanmam. Sersemletme var bir sürü. Adrenalin puanı. Bu ne? Hepsi şey aynı mı? 110. Değişiyor. Bu 220. Mesela pahalı. Tamam baba. Şunu kullan. Sersemletme. Kullanalım bunları ya. Bu ne mesela? Dondurma olasılığı. Olabilir. Kullanalım ya hepsini. Şuna da koy. Varken kullanalım baba. Yani. Varken niye kullanmıyor? Bunda zırha. He bak. Mesela. Bu ne? İğne. Ha. Şiddeti biraz daha sağlam olsun. Oh mis, tamam. Kullanalım bunları ya. Boşuna şey olmasın. Güzel. Babacım onları da aldık. Güzel. Gayet güzel. Bunları satarız filan. Bir şeyler yaparız, hallederiz. Tamam. Gayet güzel oldu. Görevler diyelim. Biz buradayız. Önerilen seviye hala 6 diyor. Güzel. Bunu yapacağız anlaşılan. Önerilen seviye 6. Güzel. Ormanın onunla da görüşeceğiz. Bunlar duracak çünkü. Seviye 7 olduk bu arada. Efsun kontratları. Kontratlar gerçekten güzel. Bunlar tamamlandı. Tam bunu geç. Bu bizim kontratlar. Kontratlar gerçekten... Ha bak. Bu da zor. Aa bak, ikinci görevler. Mutfağa git, Ciri'nin. Tamam. Öfkeli yumrukta seviye 11. Birazcık seviye kasmamız lazım. Bunlar da sağlam. Tamam baba, hepsini halledeceğiz. Önce şunları yapalım. Şu baron meselesini halledelim. Tamam. Güzel. Devam. Görev buna devam. Oxenford'da ailesi hakkında konuş baronla. Şimdi ne oldu?
Buraya gideceğiz. Bu ne? Ha, onunla gör. Tamam, buluruz, sıkıntı yok. Önce bunu bulayım. Ondan sonra aynen öyle. Daha buradan oraya gideceğiz. Biraz uzun yolumuz uzun olacak ama bunu sonraki bölüm yapalım. O yüzden şimdi burada bitirelim. Gayet güzel ilerliyoruz. Baronluğun kızını bulacağız filan derken halledeceğiz. Şimdilik bu bölümde bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi eyvallah.